Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session dédiée aux jeunes innovateurs qui vont nous présenter leurs produits. Je m'appelle Papa Salif Sow, je suis médecin et je suis membre de la commission scientifique du Forum Galien et je suis le président du jury pour la présentation des produits par les jeunes innovateurs. Je suis accompagné par mes deux co-modératrices, le professeur Quarraisha ABDOOL KARIM d'Afrique du Sud, qui va se présenter tout à l'heure, et Mme Eva SOW, qui est aussi co-modératrice pour nous accompagner dans l'animation de cette session. Tout à l'heure, elles vont vous présenter successivement les membres du jury qui sont là assis, avec la feuille et la grille de notation et les critères de notation avec un scoring à chaque élément. Donc le professeur Quarraisha va présenter les membres du jury et Mme Eva va présenter les innovateurs qui sont 6 assis de l'autre côté. Comment ça va se passer? Nous allons demander à chaque innovateur en 5 minutes de faire son pitch, de nous présenter son produit. Et pendant ce temps, les membres du jury vont prendre note pour leur notation et le scoring. Et après chaque présentation, nous allons ouvrir 5 minutes de clarification, de questions, avant de passer à l'autre candidat innovateur. Donc voilà en gros comment va se dérouler la session. Et évidemment, à la fin de tout cela, comme on le dit classiquement, les membres du jury vont se retirer pour délibérer. Et ça se fera pendant le déjeuner, où on va faire le calcul de toutes les notes par chaque participant et pour pouvoir délibérer et faire le classement par ordre de mérite. Donc voilà ce que je voulais dire pour camper le sujet. Et maintenant, je vais donner la parole au professeur Quarraisha ABDOOL KARIM pour se présenter et aussi pour introduire, présenter les membres du jury. Et après cela, Mme Eva SOW va présenter les jeunes innovateurs qui sont avec nous. Merci beaucoup. Quarraisha. Thank you very much. Distinguished guests, friends and colleagues, it's a real honor and privilege to be moderating the session with Eva SOW EBION. And it's a really exciting session where we're going to get investors, innovators, and others to actually interact, and important decisions will be made. I want to use this opportunity to thank the organizers and Professor Awa Kolsak in particular for the honor and privilege to be the moderator of the session and be part of this very exciting meeting. We've already been in the second day of the youth. Youth and gender are critically important in Africa. You've heard repeatedly about the importance of the changing narrative in Africa that's being driven by knowledge, knowledge generation, innovation, and with excellence and in service to humanity. A reminder that in Africa we are unique in having a spirit of Ubuntu, where we as individuals don't exist as individuals, but exist because of the people around us. And how we serve the people around us is critically important. Science brings us hope, and in that hope that is forward-looking, we can make enormous changes. We meet at a very volatile and fragile time in the history of humanity, and how we use the resilience that we have from our society, how we use the resilience that comes from knowledge generation and repeat failures, and the persistence to pursue and persevere when we fail is all important as we maneuver and navigate this particular period and emerge stronger.
AI, and particularly generative AI, machine learning, large language models are important disruptors. And it's really exciting to see how many of the innovators who will be presenting today have utilized it as a way to leapfrog Africa and advance it so that we have more equitable access to health and ensure that what we are innovating is getting to the people who need it most. So without much further ado, let me move on to doing the task that I've been assigned, which is introduce you to the investors and the jury. The members of the jury mostly are sitting in front, and we have 2 joining us virtually. So just as a reminder, members of the jury are Guilhem Domon Yerima, Temitope Ola, and he's joining us from Benin remotely, and he's the founding partner of the Yerima Advisory. Our second member of the jury is Temitope Ola from Nigeria and Switzerland, and he's the president and founder of EDC. We have Ndeye Awagui from Senegal, who's the head of private sector partnerships for Lux Development. And then Mr. Pape Ba Gan from Senegal, CEO of Gan Consulting. Mr. Henri Ousmane Guy from Senegal, who is the co-founder and CEO of Eon Medical. And then we have Sir Cato Lorenzen, who is from the USA and Chief Executive Officer of the Cato Lorenzen Institute for Regenerative Engineering. And then we have a 7th jury member, who's Paul Lalvani, who is the CEO of Empower School of Health. And this is a little surprise for the innovators in that the Empower School of Health will be awarding a scholarship to whoever wins this round of presentations. And with that, let me hand over to Eva SOW EBION to introduce the innovators. Thank you very much. Thank you, Quarraisha. Je suis ravie de revenir au micro, cette fois-ci pour une session plus dynamique, comme j'ai la chance d'introduire les innovateurs qui sont là aujourd'hui. Et je pense que Dr Quarraisha l'a présenté très bien. C'est vraiment une session qui se veut de célébrer l'innovation, la créativité, mais aussi de créer un point de rencontre entre les innovateurs et les investisseurs, les chefs d'entreprise qui sont là. Alors, on a 6 innovateurs aujourd'hui qui vont présenter leurs solutions devant vous. On en a 4 qui sont avec nous dans la salle. Je vais vous demander pendant leur speech de les encourager parce que c'est pas évident, 5 minutes pour présenter quelque chose sur lequel ils travaillent à temps plein, ça fait très peu. Donc je vous invite s'il vous plaît à les encourager à l'issue de leur présentation et ensuite on partagera le micro pour prendre quelques questions comme le professeur SOW l'a mentionné. Et avec cela, on célèbre aussi le continent parce que nos innovateurs viennent de différents pays. Je vais commencer par Monsieur Abakar MAHAMAT du Tchad, qui est le CEO et founder de Telemedan. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. On a ensuite mademoiselle Alyssa Madeleine Fatima Youm, qui est du Sénégal et qui est étudiante dans l'intelligence artificielle. On a Monsieur Patrick Manibao du Rwanda qui devrait nous rejoindre en ligne. Je ne sais pas déjà si on peut vérifier si Patrick est en ligne, qui est le CEO de TECHNOLOGY Ltd, de P-Health and P-Belt. On a ensuite du Maroc Monsieur Ayoub Otmani, qui est le co-founder de Phospho Health. Madame Antoinette Mawena Amoun du Bénin, qui est la CEO de Anoukit, qui est avec nous ici aujourd'hui. Et enfin, qui nous rejoint en ligne du Nigeria et de la diaspora, Monsieur Oluwatobi Adewumi, qui est le directeur général de Innovate Health Africa pour Mpox AI.
Et donc, Monsieur le Président du jury, si vous permettez, peut-être qu'on peut lancer et Absolument, inviter. allez-y. Parfait. Et donc, avec cela, j'invite Abakar MAHAMAT du Tchad, qui est le fondateur de Telemedan, à nous rejoindre sur scène pour le premier pitch. Sous vos encouragements. Pas évident de commencer. Merci beaucoup, Mme Eva. Et comme je l'ai dit, les membres du jury sont là devant et ils ont déjà la fiche d'évaluation pour chaque projet avec des critères très, très spécifiques. L'innovation qui est scorée 20 sur 20, l'impact sur 20, la viabilité sur 20, l'esprit de travail d'équipe sur 10, la présentation en termes de clarté et de persuasion du pitch sur 10, la soutenabilité, c'est le respect des principes de développement durable sur 10, et sur la scalabilité, c'est-à-dire le passage à l'échelle sur 10, et le total, vous verrez que c'est sur 100. Donc les membres du jury sont là, ils ont déjà tous les dossiers pour évaluer, et maintenant, comme l'a dit Mme Eva SOW, on va passer au premier qui va, pendant 5 minutes, nous présenter son produit. Abakar MAHAMAT, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, bonjour tout le monde, bonjour chers membres du jury, bonjour chers invités. Je suis Abakar MAHAMAT du Tchad, le fondateur et le CEO de Telemedan. Alors, commençons. Quel est le problème ici? Vous savez, au Tchad, nous sommes près de 20 millions d'habitants pour seulement 2000 médecins. Nous sommes très loin de la norme de l'OMS qui recommande 23 médecins pour 10 000 habitants. Mais laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas juste un problème tchadien. C'est aussi un problème sénégalais, pour ne pas dire un problème africain. En effet, plus d'un Africain sur 3 n'a pas accès aux soins de santé, menant à des milliers de morts chaque année. Et cela est dû au manque d'infrastructures, à l'extrême pauvreté et bien entendu aux déserts médicaux. C'est en ayant tout ça en tête qu'il fallait donc qu'on vienne avec une solution qui serait innovante, efficace, abordable et surtout durable. Voilà donc Telemedan, là où on conçoit et on déploie des bandes de télémédecine alimentées par l'énergie solaire et connectées à Internet afin de permettre aux populations rurales d'avoir accès à des soins de santé de la façon la plus efficace et la plus abordable possible. Alors, notre plus-value, c'est que nous avons un kit médical assemblé qui permet, lors des téléconsultations, d'avoir des prises de constante et de faire des diagnostics sur place. Nous avons aussi une application mobile pour la prise des rendez-vous et faire le suivi des malades chroniques. Donc, comme je le disais, c'est une innovation made in Tchad. Nous concevons nos machines en N'Djamena dans notre atelier. Nous avons aussi d'autres fonctionnalités telles que l'impression d'ordonnance par le médecin à distance. Nous avons aussi le scan de documents, c'est-à-dire quand un patient effectue un examen au labo, il peut scanner le résultat de cet examen que le médecin le reçoit de l'autre côté de façon numérique. Cette année, ce dernier trimestre, nous avons ici intégré l'intelligence artificielle pour le détectage du diabète rétinopathique en scannant la rétine de l'œil. C'est encore en stade pilote avec des patients pilotes avant de les lancer en pleine production. Donc voilà quelques images de notre borne Made in Tchad. Mais Telemedan, ce n'est pas seulement aussi un travail technologique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Effectivement, avant chaque déploiement, nous effectuons des campagnes de sensibilisation pour permettre aux populations cibles de comprendre les avantages de la télémédecine et l'impact socio-économique que ça pourrait avoir sur leur vie. Comme par exemple, ne plus payer entre 20 000 et 30 000 en transport pour aller en capitale juste pour trouver un pédiatre. Ils pourraient avoir ce service juste en restant dans leur province. Ensuite, nous formons aussi le corps médical aux nouveaux outils de technologie et aux protocoles de télémédecine afin de garantir une efficacité lors des téléconsultations avec les patients. Et aussi, c'est pour surtout garantir la pérennisation des usages après les installations. Pour finir, nous formons aussi les agents sanitaires locaux dans chaque site déployé afin d'être l'intermédiaire entre notre borne et les patients qui viennent utiliser notre service, afin de leur créer un dossier médical, programmer leur rendez-vous et les aider lors des prises de constance. Bien entendu, nous contribuons aux objectifs de développement durable que vous pouvez voir ici, en allant de la santé, réduction du climat et création d'emplois. Alors, l'opportunité de marché pour Telemedan est très intéressante. Il est estimé à plus de 2 milliards de dollars et risque de doubler d'ici 2030. Alors, comment gagne-t-on de l'argent? C'est très simple. Notre business model est diversifié entre le B2J, le B2B et le B2C. À ce jour, nous avons déjà impacté plus de 60 000 personnes à travers cette province du Tchad
Grâce à notre partenariat avec le ministère de la Santé publique du Tchad et le Programme national de santé numérique, nous avons aussi formé plus de 200 agents sanitaires et permis la réduction des coûts d'accès aux santé de 80%. Alors, comme vous pouvez aussi voir, nous avons quelques partenaires en partant de la Fondation BJKD, PNUD Afrique et bien entendu aussi le ministère de la Santé. Alors, le potentiel et le plan de scalabilité de Telemedan, c'est quoi? Comme je le disais tantôt, le problème auquel nous nous attaquons n'est pas juste un problème africain. Tchadien, c'est un problème africain. Il y a plus de 400 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès aux soins de santé et nous comptons régler cela. Donc, pour cela, nous allons donc continuer à innover. Pour cela, il faut aussi qu'on lève des fonds et répliquer le modèle dans d'autres pays de l'Afrique et du Sahel qui font face aux mêmes défis. Alors, nous sommes une équipe de 8 personnes, dont 40% de femmes, avec une expérience combinée de 25 à 30 ans, et nous sommes pleinement dédiés à régler ce problème à fort impact social. Je terminerai par dire que chez Telemedan, nous croyons en un Afrique où les vastes déserts, les populations mal desservies ne doivent pas être un frein pour le développement sanitaire de notre continent, mais plutôt une frontière où la technologie et le leadership de la jeunesse pourraient nous sauver des vies et redonner la souveraineté sanitaire à l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abakar. Pile poil dans le temps, donc au moins vous montrez l'exemple pour les autres. On va prendre peut-être quelques questions du jury. Jury member, do you have any question? Henri, est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Micro baladeur ici devant. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Henri Gay, donc cofondateur de Ion Médical. Donc bravo pour ce que vous faites. Alors sur votre business model, vous avez parlé des différents segments, mais concrètement, comment vous gagnez de l'argent sur ces segments-là? Quelle est la répartition de pourcentage entre ces différents segments? Okay. Merci beaucoup pour cette question, M. Ousmane. Alors, j'ai évoqué les 3 business models, le B2J, le B2B et le B2C. Mais le business model sur lequel, là, maintenant, nous sommes rentables, c'est le B2J, c'est-à-dire notre premier partenaire, ce sont les ONG et le gouvernement tchadien, à qui nous vendons nos solutions pour déployer les solutions afin d'améliorer l'accès aux soins de santé. Et nous n'avons pas encore développé notre côté B2B et B2C, ce que nous voulons faire, parce que sur le long terme, avec le B2J, c'est essoufflant, surtout quand on est en Afrique. Travailler avec le gouvernement, ce n'est pas une chose facile en termes de paiement, en termes de déploiement et autres. Donc, pour le B2B et le B2C, nous comptons déployer notre propre réseau de bornes afin de pouvoir collecter nos propres frais de téléconsultation. Donc, c'est dans nos futurs plans afin de développer le B2B et le B2C. Merci Abakar. Une autre question? Well, thank you very much. 2 questions, 2-part questions. Number one is, what's your model in terms of what are the costs like in terms of this, and what's your projection for your first 3 years or so in terms of what your costs are going to be? And then the second, of course, is that you're using an app, I understand, for the work. What does that mean in terms of rural areas that you're trying to reach, where you're trying to reach it with an app where people may not have internet access or cellular access to start out with? Okay, thank you very much for this question. So for the cost is, one kiosk is sold at $10,000. So that's the selling point. But we are spending between 6,000 to 7,000 in good of cost. So we have a margin of 30%. It's quite low for the moment because of the exportation of some materials like screens and so with the custom fees. And for the projection, we project to reduce this, indeed, the cost of goods so we can enhance our margins. And for the mobile apps, I mean, first we didn't create a mobile apps. We just created the kiosk. So with the kiosk, you don't have to have a mobile application in remote communities. You just point yourself and use the solution. We created the mobile app
first for the doctors in the other hands, because he has to accept the invitation, he has to join for the consultation and do all the stuff. And also for the user, so he can receive his ordinance, his reminders, and also he can, how can I say that, book an appointment. So we are using also the USSD technology for the offline for the low rate of connection in remote areas. So we are also using a USSD, so you can have health tips from the mobile app before having your consultation with your doctors. So I hope that I answered the question. Thank you very much. One question from my side. Yeah. First of all, congratulations. This is exactly what is needed, especially in countries like Chad. Yes. One question related to, I like the fact that this is manufactured in Chad, you mentioned. Yes. Can you talk more about what value addition happens in Chad versus imported parts? Because that's a really important aspect of your strategy. And related to that, and we can take this offline, there are similar products about a fraction of the size of what you have, which will allow you to take your product further, deeper into rural or peri-urban areas. Yeah. So we can talk more about that as well. And can you elaborate more on the team? You mentioned briefly 8 people, medical doctors, business people, if you can just elaborate on that as well. Okay, thank you very much. I think that I will start with the last question. So yeah, in our team, we are 8 persons with different profiles, ranging from engineers, like me, I'm an engineer, IT engineer, to doctors, Dr. Umeima, as you can see. And we have also business product manager, we have financial profiles, and we have CTO profiles. So we are complemented in the team so we can move forward in the world. So for the first question, I think it was about the manufacturing. the value proposition, yeah. For us, selling the kiosk at 10,000 is very low compared to the competition, because we are producing locally for the whole system. What is, like I said at the beginning, the cost is high for some materials that we import from foreign countries. So like the screen, the computers inside, all of that, the memory cards. So that's the only cost that we can produce that in Chad, so we import it. And so for the second question, it was, please, if you can remind me. The other one was an offline discussion where I was going to suggest a smaller piece like that that will help you take it further into rural areas. Yeah, I mean... We'll discuss that off. That's okay. Exactly. Okay. That was, you answered my questions. Okay, Thank you. great. Thank you. Merci beaucoup, Abakar. Des applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci aussi de s'être prêté aux questions du jury. Et avec cela, j'ai le plaisir d'appeler Alyssa Madeleine Fatima Youm du Sénégal pour sa présentation. Donc Alyssa, vous avez 5 minutes aussi et on se prêtera aux questions-réponses. Merci. Every year, over 200 million malaria cases are detected worldwide. 94% of them occurs in Africa. In Senegal alone, over 500,000 people are infected annually. But here lies the problem. Manual microscopy is often used for malaria detection, which is slow, inconsistent, and might even be unavailable. Hello everybody, my name is Alyssa Youm, a computer science engineering student at the Dakar American University of Science and Technology. And today I am here to present an innovation that changes this reality. An AI-powered microscope that provides fast, accurate, and accessible disease detection anywhere in Africa. In this presentation, we will go over the problem statement. What is our solution? The added value of it, impact and scalability, the current status, and implementation plan.
In our health centers, diagnosis is always the biggest problem. Manual microscopy requires highly trained technicians that can be short on supply, and that process can take up to 30 minutes per sample. On the other hand, rapid diagnosis tests are faster, true, but can provide wrong results and also even miss early infections. That means delayed treatments, wrong prescriptions, and avoidable death, especially in rural areas. Our solution is a smart digital microscope that combines optics and artificial intelligence. The microscope takes pictures of the blood smears, analyze them instantly, and give an accurate predictions within 5 minutes without the need of an expert, which is fast, accurate, and even can be accommodated to low-resource clinics. You might ask, we already have microscopy and rapid test. What's new? The difference is automation and accessibility. Manual microscopy requires human expertise. Our system provides objective and consistent results every time. It's built locally and low cost, under $400, and this is even the beginning of it. The same system can even detect broader diseases. So this isn't just a microscope. This is a digital, scalable diagnosis platform for Africa. Each device can serve up to 1,000 patients per month, which brings faster diagnosis, on-time treatments, and better follow-up. It reduces the burden on lab staff and help governments gather real-time data on disease trends. We already have a functional prototype built and tested on malaria images. Our AI model has been trained on a Kaggle dataset that hits 95% of accuracy. Our next step is to train it on local Senegalese data to accommodate it to the local context. Here is our roadmap. We aim to retrain first the AI model with local data, conduct a pilot test in a local clinic in Somone, produce and deploy 10 microscopes across Senegal, and train health workers to use and maintain the devices. Our vision is simple yet personal. A future where everywhere in Africa you can make diagnosis rapidly and accurately. A future where a student-built innovation saves lives and inspires future African scientists. And together, we can make that future real. Thank you. Bravo pour la présentation. On va prendre des questions du jury. Well, thank you very much for that presentation. You have a remarkably strong bioinformatics background, and also you have clearly have a great deal of passion for the area. Tell me more about the team around you, because clearly you're a bioinformatics person. I think you're still studying your master's in computer science. But tell me about the team in terms of who you have on the business side to be able to do this, and where will your investments come? And have you had discussions with people about investments, and has anything been secured or near secured? Thank you for the question. So my team is composed of 4 people, 4 women.
classmates, I would say Hadiya Tara, Aja Marie Touré, and Hadija Aja, which are my classmates. And this project is a school-oriented project. So we are in collaboration with IRSF, which is supporting us as mentors, and also our director, Dr. Sidindao, which is behind us for the feasibility of this project. So talking investment, this is actually the first step to pitch it here, to get investment from you guys, and actually make this prototype available anywhere across Senegal. Thank you. Okay. Yes. A couple of questions from my side. Definitely innovative, creative. A couple of thoughts. You mentioned 95% accuracy. Yes. And you also mentioned it's better than rapid diagnostic tests. If you look at some of the data from WHO and others, some of the rapid diagnostic tests give you 98, 99% accuracy. Sure. So if you can just elaborate on that when you said that. And I didn't see much data of comparison in terms of what you provide relative to your competition or existing methods. That would be helpful. Okay. In terms of, you mentioned about the cost of your microscope. If you could compare that with existing microscopes, what do they cost? And then you talked about the capacity of about 1,000 per month, approximately 1,000 tests per month that you could do, if that's correct, right? Yes. In high seasonal malaria, that's about 30 patients a day. That's your 1,000 per month is about 30 a day. So you'll need to think about scaling that. You'll get many more than that coming to a clinic at that stage. Okay. Right? If you could just respond to the other points. Okay, good. Thank you for the question. You mentioned rapid test diagnosis, which can have an accuracy of 85%. That is true, but the rapid test diagnosis is often more reliable just to detect a certain type of parasite. It's more reliable to detect Plasmodium falciparum. It's more reliable on that state, and not really that much accuracy for other type of parasites. And this microscope and the AI model trained for it is meant to detect accurately every type of parasite at the same level of accuracy. And the second question about... okay, yes. Good. So our microscope is mainly 3D printed. So it will cost around $400, which is really cheap compared to digital microscope that we have. It is portable. That might not be the case for other microscope, and also doesn't really need the presence of an expert in microscopy. Just one follow-up related to that. Do you have, and if not, I would encourage you to bring in a pathologist, microbiologist, either on your team or as advisors. IRSF is a great partner to have. Try and bring those people in because of the work that you're doing. It'll guide you much better as you grow and move forward. And you should definitely highlight it's a 3D printed product. I missed that the first time. That's also worth highlighting. Okay. Good innovations. Thank you. Thank you. Hi, congratulations for the good job. You know, in Africa, in the Francophone area, we have a lot of problem to raise money to do R&D, you see? So what is the strategy to be able to go quick on the market and being able to raise money to continue improve your innovation? Okay.
Thank you. Our first step would be to get grants like this one to actually start to scale our product. After the scaling part, the product will be sold to clinics, hospitals, and laboratories. To NGOs, that would make it free for people that doesn't have necessarily that access to healthcare. So that's the strategy, selling it to those health centers so that they can use it and make more of it. Okay. And you're working with RSF? Yes. Okay. Think about a strategy where you can work with also other stakeholders, because like I said, it can take you time to raise money, and the innovation is very quick, you know it. Yeah. So it's more an advice than a question. Try to find other stakeholders in the same time. And the last question is that you are talking about training your model on local data. Yeah. What is the strategy to be able to do that? Are you taking account the regulatory aspect? Am I taking into account? The regulatory compliance aspects? Yes. We are taking that into account, and the strategy is like there are a lot of laboratories like USF, Institut Pasteur, and we aim to have partnership with them so that they can provide us data on which we can train on and also respect all the regulatory aspect of it. Okay, congratulations. Thank you. Merci. Alyssa. Thank you very much, Alyssa. Do you want to just show the audience the prototype you have there? Yeah. So here is my prototype. It's mainly 3D printed and has really, it has also electrical components. So the microscope has an integrated camera, as I said earlier, and how it works is just you prepare your blood and place it on place the slide on the camera. The camera will go through the slide and take pictures of it. Those images will be analyzed by our AI model and give the prediction instantly, which can be viewed on a screen or a mobile device. Thank you so much. Our next speaker is Mr. Patrick Manibaho from Rwanda, who's joining us virtually. He's the CEO of TECHNOLOGY Ltd, and he'll be talking to us about P-Health and P-Bells. Over to you, Patrick. Thank you. Patrick, are you here? Yes, I'm there. I'm there. Okay, good, wonderful. Please go ahead. You have 5 minutes to do your pitch. Thank you. Thank you. I'm Manuel Patrick from Rwanda. I'm the founder of Park Technology. We are working on the P-Health solution. The problem that we are solving, a pregnant mom in a rural community doesn't know what is happening to her unborn baby. They only rely on feeling the fetal movement or when they go to the health facility for antenatal care. But between two antenatal care, something can happen. Sometimes the baby is suffering. Maybe the fetal heart rate is too low or too high, but the mother cannot know what is happening. When they are no longer feeling the movement, that is when they start thinking that something is wrong, and they go to the health facility for consultation. But it's too late. This is intrauterine fetal demise. This is a critical issue that WHO has even described as a neglected tragedy. Every 16 seconds, a baby is stillborn. That is around 2 million every year. 84% occur in low and middle-income countries, and 3 out of 4 in sub-Saharan Africa. If this current trend continue, we will have 10 million stillbirths before 2030.
As you can see, Africa is standing right on the map, showing how the problem is critical. Preeclampsia and anemia are among the leading cause of intrauterine fetal demise, and PAC technology came up with a solution, a P-belt wearable device. This is a device that a pregnant mom can wear at home and be able to monitor the fetal heart rate, the maternal pulse, and uterine activity, and see the data, the insight on the mobile application. It can also predict, it has a predictive risk assessment that can know what can happen if a given trend continue. There is also the pregnancy tracking, personalized the article, and real-time interaction with healthcare providers on the PHEalth application. This is some of the screens of the PHEalth app and a P-belt worn by a pregnant mom. We are targeting a large market of around 50 million annual pregnancies in Africa, and the 45% for mobile penetration in Africa will help to scale the product. We have a business model. We have a subscription model plan. The pregnant mom can access pregnant tracking tips and antenatal record for free. We are also planning to work with insurance providers to facilitate the coverage of the product and services to ensure affordability for vulnerable community. There is also a rental model for those who cannot afford to buy the device. They will be able to rent it, because we are working with healthcare community health workers, so that they can rent the device for a pregnant mom in the third trimester, and if they give birth, they can bring back the device. We have tractions. We are working with UNDP in their program for Timbuktu. We have secured a grant of 5,000 USD, and we use this for research and development, and hardware development, and the mobile application development. These are the trusted partners. We are working under the Ministry of ICT and Innovation, and Timbuktu Health Tech Hub, and Health Tech Hub also in. We are looking for 5,000 that can help us to improve the device that we are working on, and regulatory compliance and the operational setup. We have the revenue projection if the pilot phase that we are now operating is over. This is the we are planning to work with 57 hospitals in Rwanda, and they will be a subscription model on the PHealth application, because they will be able to interact with the pregnant mom in the community, and be able to record the antenatal care on the system. There are 520 health centers, and the individuals who can buy the devices. This as our team. I, Eva Patrick, the CEO and the founder of the PAC Technology, a software engineer with 9 years of experience in maternal health. We have Dr. Martin, a medical doctor and a specialist who is working in a teaching hospital and is also a researcher. There is a CTO, Parfait, who is a software engineer, and Raphael, a clinical officer and a research specialist who is working in the University of Rwanda. Thank you. Thank you. Thank you very much, Patrick. Do we, members of the jury, have any questions for Patrick? And those who are online also. Okay, and then we also have 2 jury members online. Sawa and Gulaim, if you have questions, if you could just let us know. Please go ahead, Paul.
Yeah, thank you very much. A very valuable product, definitely needed. There are a lot of issues, not only in developing countries, but also in developed countries with much later women getting pregnant much later on in age, and this has become a big issue. So just keep that in mind. I know you had to run through many of the slides quickly. If you could talk, I saw the slide on competition, but then you didn't get a chance to talk about that. That's really important. And if you could also, you mentioned year 1, year 2, year 3. It wasn't clear to me if this is already in the market, it's being tested, or you've already scaled it. So if you could just talk about where you are today in your growth, or is it just it's a new product that's about to be introduced? I'll just pause here for the moment. Okay, thank you. Go ahead, Patrick. Okay, on the first questions of whether we are now currently, we first started on the software part because there are some features that can work independently of the hardware. And we start registering some pregnant mom to use the mobile application for pregnancy tracking, and some articles that they can receive on the applications, and then move on with the development of the hardware part. It was not easy because we had to wait for the funds to work on this. Currently, the team is working on this device. It is not yet fully ready, but it is almost like 80% complete. So we are planning to pilot this after the full device is ready and integrate with the software parts, so that we start the rollout of the pilot phase of this. And the scalability about the revenue projection, maybe the question that you asked me. We are planning that after this pilot phase, we will start working with different health facilities, hospitals, and health centers. About the competitors that I presented, there are different initiatives that are working on the maternal health. Some have the wearable mobile, the maternal health messaging applications, but they don't have the device that monitors the fetal heart rate. For those who have the device, they don't have the integrated system that connect with the software part. So for us, we are integrating this together and also connect with the existing health electronic medical record, so that they will work together and be able to send the data to the health facilities. Thanks. Kato, go ahead. Yeah, well, first of all, congratulations. Thank you for the presentation. It's actually very difficult to present virtually like this, so we appreciate your being here. I mean, I guess my question, coming from I'm a bone doctor, but from the doctor part of my life, is does it make a difference? In other words, we know that with stillbirths, folic acid for the first 12 weeks, maintaining, a healthy lifestyle, sleeping on your side after 26 weeks, educating people about those sorts of things, we know that's a big delta in terms of that. And so addition of a belt, has there been any study that says that an addition of a belt combined with healthy lifestyle makes a difference or not? That's the big question. I mean, in other words, does it make a difference if you just took 100 people, 100 women, and just worked on healthy lifestyle, made sure everyone made their antenatal visits? That would be delta. How does this have you studied this in terms of how your belt makes a bigger difference than living a healthier lifestyle? Okay, Patrick, you got that question, right? So it was what comparative data you have with, for example, educational interventions that can be utilized. So you said you have about 8 years of maternal and child health experience. How have you used that in terms of what is the added value of the belt? Thank you.
The added value of the bolt is first that it addresses the first delay in the 3 delays model, the delay of deciding to seek care, because basically the 3 delays model are the leading cause of maternal and the fetal mortality and morbidity. So the first delay model is the one that we are tackling. Because a pregnant mom will be able to recognize the danger at home without the need to go to the health facility. That require times and financial means. We are also, the way of educating the community also is we are working with the community health workers who are much closer with pregnant mom in the community. Those are the people who will be daily interacting with them to help them utilize the device and know how they can interpret the results of the device that they are wearing. Thank you very much, Patrick, and thanks for your presentation and joining us virtually. Thank you. Okay. We'll now move on to Mr. Ayub Othmani from Morocco, who's the co-founder of Phosphor Health. Mesdames et messieurs, imaginez sur un continent qui détient plus de 60% des ressources naturelles mondiales. Nos populations s'en manquent encore de minéraux essentiels. Aujourd'hui, 80% des compléments alimentaires consommés en Afrique sont importés. 60% détiennent des composants chimiques. Au Maroc, plus de 5 millions de personnes manquent de calcium et de magnésium, sachant que le Maroc détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. En Afrique, plus de 120 millions de personnes vivent avec des déficiences minérales chroniques. Et selon l'OMS, plus de 1,5 milliard d'humains sont concernés par ce problème-là. La question qui se pose, c'est simple. Nous avons le remède sous nos pieds, mais nous importons encore 80% de nos compléments. Notre réponse, mesdames et messieurs, est simple. C'est un nutraceutique 100% africain, issu de phosphates africains et des plantes médicinales locales. C'est pour une santé naturelle, efficace, durable et accessible à tous. Phosphor Health, c'est une combinaison entre phosphates africains plus plantes médicinales locales, avec une synergie brevetée, minérale plus plante. Cette synergie, avec plus de 35% d'absorption de calcium, moins 25% d'inflammation osseuse, et 0% de composants chimiques. Notre produit est déjà testé et réalisé au sein des laboratoires de l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc pour des tests de stabilité, biodisponibilité et innocuité. Prototype déjà validé scientifiquement. Aucune toxicité détectée jusqu'à 10 fois la dose recommandée. Biodisponibilité 2,8 supérieure aux produits importés. Dosage, durée de vie de 24 mois. Un capsule par jour, ça signifie résultat visible en 7 jours. Actuellement, nous avons une capacité de production initiale d'ici la fin de 2026 de 1 million de boîtes. Et notre objectif en 3 ans, c'est de dépasser 10 millions de boîtes. Notre modèle économique est simple, clair, ambitieux et réaliste. Le coût de production, c'est $3 par kilogramme. Le prix de vente, c'est $7,5 par boîte, avec 50% moins cher que les produits importés. Notre marché global est ambitieux et en pleine croissance, avec 600 milliards de dollars d'ici 2032. Notre prévision, c'est de dépasser l'échelle locale vers l'échelle globale, de passer de 4,5 millions de dollars en 2026 vers plus de 200 000 dollars en 2032. De passer de 250 000 bénéficiaires en 2026 à 25 millions de bénéficiaires en 2032. Notre impact, ce sera à 4 échelles principales. Le Maroc, comme échelle locale, régionale, surtout l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Après, le continent africain.
pour remplacer 40% des produits importés par des compléments africains. Et ensuite, l'échelle globale, surtout la région MENA et l'Europe. Nous ne sommes pas les seuls dans le marché, mais nous sommes les seuls qui offrent un produit, un complément alimentaire 100% africain, 100% naturel et traçable, et 50% moins cher que les autres. Notre objectif, nous ne voulons pas être une alternative, nous voulons être la référence africaine de bien-être naturel. Notre besoin de financement, c'est pour 4 objectifs principaux. Le premier, c'est l'extension de production. Après, l'entrée sur des marchés dans la région MENA et l'Afrique de l'Ouest. Après, une diversité minérale plus plantes. Et bien sûr, le côté logistique et distribution. Derrière Phosphate, il y a une équipe 100% panafricaine. Il y a des experts en biotechnologie et ingénierie de procédés, des chimies des matériaux d'extraction, pharmaciens, formulation et stabilité. Et bien sûr, stratégie, partenariat et innovation. Phosphate, ce n'est pas juste question de phosphate plus plantes, mais aussi utilisation des plantes pour création d'autres produits. Calcium plus plantes pour les os et inflammation. Fer plus les plantes, plus l'anémie, pour l'anémie. Le magnésium pour plus les mêmes plantes pour le stress et le zinc plus les mêmes plantes pour l'immunité. Phosphate est un modèle circulaire, durable et réplicable dans toute l'Afrique. Bien sûr, chaque capsule régénère l'air qui la nourrit parce que les déchets sont transformés en compost organique. Notre vision d'ici 2030, c'est plus 25 millions de vies impactées, plus 2000 femmes autonomes, plus 100 millions de dollars de valeur créée. Et bien sûr, quand on parlera de bien-être de demain, le monde regardera vers l'Afrique. Phosphate, c'est une révolution scientifique, un mouvement culturel et un acte d'indépendance sanitaire. C'est une preuve que l'Afrique n'est pas en retard. Elle est en train de réinventer la santé mondiale à travers le sol africain. Merci. Thank you very much, Ayub. Questions? Go ahead, Henri. Bravo Ayub. Merci. Le challenge qu'on a, c'est de vouloir être souverain, mais d'être sur nos marchés où on a déjà des produits qui existent, qui sont adoptés. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que vous garantissez la qualité? Parce que c'est quelque chose qu'on va ingurgiter et puis il faut être sûr de l'impact positif. Donc, quel process est mis en place pour cet aspect-là? Quels risques identifiez-vous par rapport à ce que vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez déjà commencé à commercialiser ou bien vous êtes encore dans une phase de R&D? Merci beaucoup pour la question. Concernant la qualité du produit, le produit est déjà testé et réalisé au sein des laboratoires de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est le bras droit de recherche scientifique de l'OCP Group. C'est le grand producteur du phosphate au monde. Pour la qualité, nous avons déjà les certificats par l'ANSTS et le ministère de la Santé au Maroc. Et la troisième question, je pense, c'est concernant les risques, c'est ça? Concernant les risques, on a fait déjà des risques, on a fait déjà plutôt des tests. Et actuellement, le produit est fini. Nous sommes dans la phase de pénétrer le marché, de commencer la commercialisation. Et bien sûr, ça sera au niveau local, après la pénétration d'autres marchés africains, après régional et après le monde, surtout la région MENA et l'Europe. Yeah, as I've said before, first of all, thank you for the presentation. And as you know, as I said before, I'm a bone doctor, so this is sort of my something I can sink my teeth into. Anyway, I guess the big question is there really a big competitive? First of all, we normally don't give phosphate as a separate mineral. We do it as a part of a multivitamin, with minerals and vitamins together. The question is, and of course we've known Morocco has the world's reserves of all the phosphate rock in the world, 75%. But the question is, what is the real competitive advantage? First of all, I'm not sure whether people would take phosphate alone, but even if they did, you've quoted some numbers here in terms of anemia and in terms of inflammation.
is there real literature showing that your phosphate is competitively better? Because coming from Africa alone is not going to make it, I think. And you have to actually have a real competitive advantage in terms of inflammation, in terms of what you quoted here. But are there real papers that you can quote and cite it and see that in the presentation that there is a difference in terms of the phosphate that you're getting from Morocco and the phosphate that's available elsewhere? Est-ce que je peux Les questions. The question, you got the question, Yes. right? Is what is the comparative advantage of the phosphate from Morocco versus elsewhere? And then usually, the phosphorus, sorry. And then usually the phosphorus is given as part of a combination multivite. Eva va traduire en français. Allez-y. Rapidement, peut-être en français pour vous. La question était liée à l'avantage compétitif, d'une part, mais plus spécifiquement sur le phosphate même. Est-ce que vous avez des données, que ce soit des données scientifiques ou des articles issus de la recherche qui montrent que le phosphate que vous utilisez pour ces productions a une valeur énergétique beaucoup plus grosse que d'autres phosphates qu'on peut trouver sur d'autres pays? Oui. Normalement, au marché actuel, il y a le phosphate, il y a des produits à la base de phosphate seul et des produits à la base des plantes médicinales seules. Notre objectif ou bien notre rôle, c'est la combinaison entre les deux, entre les produits qui déjà existaient à la base du phosphate et les produits qui déjà existent à la base des plantes médicinales pour donner un produit avec un effet booster et 50 plus moins cher, 50% moins cher. Mais au marché, il y a des produits à la base du phosphate, mais sont des produits sont d'origine de l'Amérique, etc. Mais nous avons notre produit est déjà réalisé au sein de l'OCP, au sein de l'OCP Group au Maroc. C'est le plus grand producteur du phosphate au Maroc, du monde, ce qui fait nous avons déjà un accès direct à ces sources. I think in the interest of time, we're going to thank you and move on to the next presenter. Thank you very much. Thank you. Vous m'entendez? On va introduire la prochaine présentation avec Mme Antoinette Eva SOW du Bénin. Allô? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Je suis Amoun Antoinette Mawena, béninoise, fondatrice et CEO de la start-up FESAM. Notre mission, innover pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour toutes les femmes, en particulier celles vivant dans les zones rurales. Chaque année, l'Afrique enregistre 70 000 décès liés au cancer du col de l'utérus. Et ce chiffre est dû au fait que 85% de ces femmes, elles arrivent à l'hôpital à un stade où la maladie est très avancée. Et les plus touchées sont nos femmes dans les zones rurales. Ce sont elles qui payent le plus lourd tribut d'une maladie que nous pouvons éviter grâce au dépistage. Le dépistage représente un défi majeur pour l'Afrique, où dans la majorité des pays, le dépistage organisé à grande échelle n'existe pas et le dépistage d'opportunité n'est pas toujours systématique. Nous avons relevé 5 dysfonctionnements qui entravent la réalisation du dépistage. Tout d'abord, le coût du choix de la méthode de dépistage, les perdus de vue, la non-disponibilité du matériel de dépistage, les mauvaises dilutions entraînant souvent des brûlures ou des résultats incorrects, et pour finir, les problèmes d'infrastructure et de ressources humaines. Face à cette problématique, nous avons développé AntoKit, qui est un dispositif de dépistage instantané à usage unique qui permet de détecter les lésions précancéreuses du col de l'utérus avec un résultat immédiatement disponible. AntoKit est une formule tout en un qui contient tout ce qu'il faut pour un dépistage de qualité. Une femme, un kit. Et dans le kit, nous avons des solutions à dosage unitaire, standardisées, prêtes à l'emploi et garantissant de bons résultats. Et tout le matériel stérile et à usage unique.
Entre-kit est pratique, fiable et 95% d'efficacité. L'utilisation d'Entre-kit permettra de généraliser rapidement le dépistage à grande échelle, d'améliorer la qualité et la fréquence du dépistage, permettra aux agents de santé de gagner en temps, en efficacité et d'avoir tout ce qu'il faut pour le dépistage, même dans les zones reculées, remédiant ainsi aux problèmes d'inégalité en matière de dépistage. Entoukit est déjà opérationnel et une étude menée en collaboration avec Enabel Bénin nous a permis de dépister 2900 femmes âgées de 25 à 50 ans. Et les résultats de l'étude ont confirmé l'efficacité, la fiabilité et la simplicité d'utilisation du kit. Entoukit est breveté par l'OAPI et l'autorisation de mise sur le marché sera disponible très bientôt. Et le kit sera vendu à un prix très abordable car notre objectif premier est d'abord de sauver des vies. Nous avons une équipe très engagée, dynamique, constituée de 5 personnes, une gestionnaire d'entreprise que je suis, un professeur d'université, un gynécologue obstétricien, un juriste, un biochimiste et un community manager. Notre solution concerne les femmes de 25 à 50 ans et notre ambition est d'impacter le marché national, régional et international. L'éradication du cancer du col de l'utérus d'ici 2030 est une priorité pour l'OMS et fait partie des ODD 3. Et pour atteindre cet objectif, Entoukit se positionne comme une réponse concrète et réaliste, adaptée aux réalités structurelles et socio-économiques de nos pays africains. L'Afrique doit désormais miser et valoriser ses propres solutions. L'innovation locale n'est plus une alternative, c'est notre voie vers la résilience. Et Entoukit est une innovation locale pour un impact global. Mais l'impact, il ne se construit pas seul. Ensemble, faisons d'Entoukit une solution, une arme puissante contre le cancer du col de l'utérus. Un dépistage, une vie sauvée. Je vous remercie. Merci Antoinette. Des questions, les membres du jury? Une question. On va commencer par le professeur Sow. Merci, bravo. Merci beaucoup, Madame Antoinette. Merci. Juste sur le plan des résultats, vous avez déjà utilisé cet outil sur 2900 femmes, si je comprends. Quels ont été les résultats de cette phase pilote? Est-ce que ça vous permet de dire il y a tant de pourcents qui ont des lésions précancéreuses, tant de pourcents qui ont des lésions cancéreuses, tant de pourcents, c'est normal? Est-ce que, juste pour vous nous donner ces résultats sur le plan de la Merci, Monsieur le Président du jury. Et nous avons testé avec 2900 femmes et le kit a permis de relever 320 femmes qui avaient les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et elles ont été prises en charge immédiatement. Merci. D'autres questions pour Antoinette? Henri? Ah, et ensuite Paul. Thank you very much. Okay, can you hear the French translation? No. Antoinette, c'est bon pour la traduction? Is it working, the French translation? Ça fonctionne pour vous assurer d'avoir la question correctement. Sinon, au besoin, on pourra traduire. On va vous donner quelques secondes. C'est bon? Paul, you can go ahead. Yeah? Okay, thank you. You've taken on a very difficult challenge. Uterine cancer, it's not easy to address. So that itself is encouraging that you've addressed this. My question to you, a few of these related to that. What is currently being done for this particular cancer? How are you linking it to other cancers? Because just diagnosing one cancer by itself, it becomes, you have to look at it from a health systems point of view. How are the other cancers being addressed? And diagnosing is one aspect. Is there a treatment available in the country once you've diagnosed those more than 10%? So that screening is very valuable. What happens next to the patients, and how have you connected that to the health system here in Senegal?
Ok, merci pour la question. Notre kit est utilisé spécialement pour le dépistage, pour détecter les lésions précancéreuses du corps de l'utérus. Dans les solutions que nous utilisons permettent de localiser la partie infectée. Et après avoir localisé la partie infectée, la femme est prise en charge. Il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées, la thermocoagulation, pour pouvoir détruire la partie infectée. Et la femme, elle est guérie à 100%. Alors, il y avait d'autres éléments de la question. Peut-être je peux les partager, Antoinette. La première, c'était qu'est-ce qui est déjà fait au niveau du système de santé publique pour adresser ce cancer-là. Deuxièmement, c'était est-ce que vous liez vos efforts au support qui est créé pour d'autres types de cancers, au-delà du col de l'utérus. Et vous avez répondu un petit peu à la troisième question, qui était une fois qu'elles sont diagnostiquées, comment elles sont prises en charge? Merci madame. Au niveau de la deuxième question, comme je l'ai dit, notre kit est spécialement pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais nous continuons, nous faisons de la sensibilisation pour emmener les femmes à se faire dépister. Nous sommes dans le mois d'octobre rose, nous faisons des sensibilisations pour sensibiliser les femmes. Parce que beaucoup de femmes, surtout dans les zones rurales, elles ne savent même pas qu'il existe telle ou telle maladie. Et nous passons par des séances de sensibilisation pour pouvoir informer, sensibiliser ces femmes, afin qu'elles puissent prendre conscience des moyens de prévention et des facteurs de risque. Given the global goal to end cervical cancer by 2040, this is a very important effort. It's a #1 killer for women, etc. I just wanted to understand better. So you have a kit that can be home administered for the specimen to be collected, and how is the result obtained? Like, who's your team to do that interpretation of the results? Was my one question. And the second is there any vaccine administration to younger women to prevent cervical cancer in this country? Thanks. Ok, merci madame. Bon, je commence par la dernière question. Déjà, lorsqu'une femme est vaccinée, déjà même de 11 à 14 ans, elle a forcément besoin après de se faire dépister lorsqu'elle sera grande. Maintenant, le kit contient tout ce qu'il faut pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Comme je l'ai dit, nous avons le spéculum, la pince et les solutions. Donc, l'objectif de l'OMS d'ici 2030, nous sommes déjà en 2025, d'ici 5 ans, c'est d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Et dans 5 ans, et comme je l'ai dit dans mon speech aussi, le dépistage organisé n'existe pas à grande échelle. Pour pouvoir éradiquer le cancer du col de l'utérus, nous devons faire un dépistage organisé, bien structuré. Et dans nos pays, cela ne se fait pas. Il ne suffit pas de faire un dépistage dans une zone nord ou dans une zone du sud et dire qu'on a fait un dépistage. Non, il faut le faire à grande échelle. Et en tout cas, ce que nous avons développé permet de faciliter ce dépistage. Les solutions sont là, dans les villages. Avoir un spéculum ou une pince, c'est un luxe. Ici, en ville, on peut dire, bon, c'est pas un problème. Même dans nos villages, avoir un spéculum stérile, avoir une pince stérile, c'est vraiment un luxe. Et dans le kit, nous avons tout ce qu'il faut pour faire le dépistage. Je prends un exemple. Une femme dans un village qui a l'habitude d'aller peut-être dans son champ, se dit aujourd'hui je vais faire mon dépistage. Elle laisse son champ, elle va à l'hôpital à 8 heures pour se faire dépister. Et arrivée là, on lui dit non, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de spéculum, il n'y a pas de solution. Vous imaginez? Okay, elle a le droit aussi de se faire dépister. Donc tout ce qu'il faut pour le dépistage est dans ce kit. Et je vous assure que si nous accompagnons cette solution, on pourra vraiment atteindre cet objectif-là. Parce qu'en une journée, on peut produire 800 kits. Il suffit d'avoir tous les intrants, on peut produire 800 kits. Et le coût est très abordable. Avec maximum 5 000 francs, nous avons déjà un kit. Qu'elle demande, c'est que l'Anto-Kit, votre produit, ça permet de faire le prélèvement, l'échantillonnage. Mais qui va lire l'échantillonnage pour dire que c'est une lésion cancéreuse, précancéreuse ou c'est normal? Qui va le faire? Ok.
Au fait, la solution qui est d'abord utilisée, c'est l'acide acétique qui permet de localiser. D'abord de localiser, parce que ce qui est important dans le dépistage, c'est de localiser la partie infectée. Et lorsque c'est localisé, c'est l'agent de santé qui est habilité à pouvoir retrouver, à pouvoir localiser cette phase-là, cette partie infectée. Ils sont formés pour ça. Le produit leur permet de localiser et avec la vue, ils arrivent à localiser. Ils sont formés pour ça. C'est que Henri, une dernière question. Allô, voilà. Bravo. Alors, merci. Je sens la passion, donc il y a une solution, comme tous les innovateurs qui sont là. Mais le challenge qu'on a, particulièrement sur ce genre de sujet, c'est qu'aujourd'hui, si on veut que ça passe à l'échelle, il y a une grosse dépendance par rapport au gouvernement, par rapport aux institutions publiques. Et j'ai noté que vous étiez chef d'entreprise aussi. Donc, en tant que chef d'entreprise, quelle stratégie vous allez poser pour que vous arriviez là où beaucoup ont échoué? Parce que moi, ça fait des années que j'entends Octobre Rose. On voit les conséquences, on voit beaucoup de produits, mais on ne progresse pas sur la résolution. Donc, en tant que chef d'entreprise, oublions un peu le côté impact. Quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place pour que votre business tienne, ça passe à l'échelle et qu'on ait moins de malades au-delà de toute la communication autour de la maladie? Merci, monsieur. La stratégie que nous adoptons, c'est de sensibiliser d'abord les agents de santé. Et déjà, dans ma communauté, à Parakou, au nord du Bénin, la plupart des médecins sont déjà enthousiastes parce que dans le pitch, je vous ai dit, ça permet aux agents de santé de gagner en temps et en efficacité. Donc eux-mêmes, c'est déjà un pincé de cœur à leur niveau de voir une femme venir pour se faire dépister et qu'il n'y ait pas tout le matériel disponible. Donc déjà, avoir ce kit-là à portée de main, c'est déjà un avantage pour eux, un bienfait pour eux. Donc c'est de les sensibiliser, les informer qu'il y a telle solution qui existe déjà. Bon, au niveau du gouvernement, nous sommes en train, la relation est déjà établie et je pense qu'avec l'aide du gouvernement du Bénin, nous allons pouvoir produire ce kit-là à grande échelle. Je vous remercie. Si je peux... Merci Antoinette. Juste un conseil, essayez le maximum possible d'y arriver avant que le gouvernement ne se décide. Voilà. Si vous les attendez, ça viendra un jour. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous avons déjà commencé à travailler dessus. Voilà. Et ça va se passer. Profitez de l'événement en tout cas. Merci beaucoup Henri. Dr. Quarraisha, do you wanna call? Alors notre dernier innovateur est en ligne. C'est Olawatobi Adewumi du Nigeria. Olawatobi, are you online? Yes, can you hear us? Hello, good afternoon. Can I confirm I'm audible? Okay, good afternoon once again. Just to be sure you can hear me better now. We can hear you perfectly. Please go ahead with your speech. All right, thank you very much. Good afternoon once again. And I am Oluwatobi Adewumi. I lead the team at Innovateurs Africa. And this is a pitch on an AI-powered triage tool for early detection of mpox in Africa. What is a problem? Since January 2022, Africa has recorded over 45,000 cases of mpox and nearly 1,500 deaths. And these all ties up to some certain problems, different problems, but linked together, contributing to this challenge. Number one is laboratory confirmation is very slow. In many parts of the affected countries, diagnosis still depends on centralized laboratory. Testing can take days by which time transmission chains may have already begun. Also, another problem to that is similar disease can lead to clinical uncertainty. Frontline workers frequently encounter skin conditions that closely resemble mpox, but lack reliable rapid tool to differentiate them at the point of care. And also, there is a delayed detection
delayed detection can also lead to delayed containment. When early cases are missed, the critical window for IPC activation is lost, resulting in avoidable infection, public panic, and economic loss. Right. What are the current solutions? How is this problem currently being solved? Visual clinical judgment, which has a limitation of high variable accuracy. Laboratory confirmation, which is the gold standard by WHO, but this process is slow and centralized. And there is a referral-based case escalation, which is highly resource dependent. Now, what solution are we bringing into the market? We are developing, or we've developed, a mobile AI-powered tool that analyzes lesion image to rapidly detect and classify suspected mpox at the point of care, enabling faster frontline decision in resource-limited settings, right? How does this solution work practically? First is a mobile-based solution, just like an application installed on a mobile phone, on a smartphone. The healthcare professional captures the skin lesion image, right? The AI model that we've already developed analyzes the captured image and then return a result of the likelihood of that lesion being mpox or not mpox to the healthcare professionals, with AI recommendations on what next steps could be taken. Right. This is a link to the demo. If we have some time later, I can run the demo with us, but because of time, what is the current performance metrics of our AI model? The most important variable here is the validation MAP. That's the mean average precision. On a head out, so we have the validation MAP, which is the single most important metrics here to test the validity. We've lost your screen again. Of the AI times, showing strong potential for real-world use. What is the market opportunity here? There are 45,000 plus confirmed mpox cases since 2022. 1,400 plus primary healthcare facilities without rapid diagnostic tool. What is the revenue and sustainability model for us? We operate through health systems partnership and not individual user sales, right? An outbreak preparedness budget through grants and funding from partners like Global Fund and UNICEF, and of course deployment support for NGOs operating in outbreak and crisis settings. What are the current tractions we have? The accuracy of this tool is on 75% MAP, like I've said earlier, which means it can detect 3 out of 4 mpox cases, right? And there is an existing early partnership and collaboration. We are currently being supported by the Science and Innovation Directorate of Africa, CDC, to get more data to improve the accuracy and efficiency of this model, and for possible support in piloting in 3 African countries where mpox is currently existing. In the next 2 years, our projection is that this tool will support over 300,000 frontline mpox detection across 1,000 primary healthcare facilities, accelerating early case detection and enabling timely infection prevention control action in up to 30,000 suspected cases. The potential impact can be seen across from frontline healthcare professionals. It provides a simple real-time triage tool that reduces diagnostic uncertainty and enables early recognition of suspected cases. For the community, it lowers the risk of onward transmission in communities, preventing unnecessary isolation or panic, and build public trust, right? For the public health institutions and government, it strengthens their outbreak preparedness, surveillance systems, and optimize especially the use of scarce resources. And here is the team. We are a team of epidemiologists, AI scientists, software engineers of over 50 plus years cumulative experience in the field. And what we are asking for is to gather more data to improve the model accuracy and to support pilot implementation in the selected region. Thank you very much. Thank you. You were breaking a little bit, so I think the Q&A will be very useful for the judges. Any question, Henri? Good job, congratulations. I wanted to note, we know COVID-19
And during COVID-19, a lot of solutions were built and used at that time. How you will maintain your solution to be useful for other disease? Because if you want to scale, you are perhaps building something for a disease that will be good, suitable for this year, next year, but what about in 5 years? So how you replicate what you are building for a bigger impact? Thank you very much for that question. So the AI models and infrastructure we are building is being built for scale to be able to not only capture or differentiate or detect monkeypox, but other similar skin, other similar conditions that present with skin lesions, like chicken pox, like measles, like some other kind of skin conditions. So, but for now, we are focusing on monkeypox because that is the priority at the moment. But the fundamental architecture of this solution is being built for scale so that we can, of course, implement other models on that could be able to detect other kind of conditions that present with skin lesions. Thank you very much for that excellent presentation. When you compare the cost, because we had a bit of break in terms of your share screen, can you just give us some indication of how standard microscopy is comparing with your AI generated tool or assisted tool? Thank you. Right, thank you very much. Just like I said during my presentation, the current gold standard for diagnosis of monkeypox anywhere in the world is still through laboratory investigation. We are not trying to replace or completely eliminate laboratory investigation, but we are building a tool that could be applied and deployed at the point of care while laboratory investigation is not yet available or is not accessible or can take longer time, putting the life of the community and public in more risk before the result comes. Our AI tool steps in to advise and guide healthcare professionals, community health workers at that point of care to say, right, this patient is presenting with very high risk of mpox. The AI tool has returned the result that says there's a 90% or 95% chance that this client has mpox. So it guides the healthcare professional at that point while waiting for the laboratory confirmation to immediately triage that patient and initiate the infection prevention and control protocol. So the laboratory investigation still remains the gold standard, but we are building this tool for a faster detection, triage, and IPC activation. Going forward, as we are able to get more data to train this model, and as this model learns more, we will be able to now directly compare what the accuracy or efficiency is as against the laboratory result. Thank you very much for that explanation. I think it's a really important point in terms of like outbreak investigation, and given the very short time period between infection and transmission, and you really want to contain it. So it's a very important tool from that point of view. Thank you. On a une autre question du jury ou non? Autrement, je vais me tourner vers Guillaume et Awa en ligne. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour Olao Toby? Vous nous entendez? Non, toujours pas. Please. Without any further questions for you, Toby, just thank you very much for your excellent presentation. Apologies for some of the technical hiccups we had. Thanks very much again. Okay, before we close the session, I just want to remind you, you were introduced to the members of the jury
but also to read out who are the potential investors in this particular investment here. And it includes Empower Swiss, Sokosim Industries, MasterCard Foundation, the World Health Organization, Africa CDC, ANSTS Foundation, Rockefeller Foundation, Duke University, Bureau de Mise à Nouveau, apologies, and DRFJ. Thank you very much. Thank you, Quarraisha. On est à la fin de cette session. Merci beaucoup. Je voulais vraiment remercier tout le monde. Vous avez convaincu avec moi que nous avons eu une session extrêmement riche avec nos jeunes innovateurs qui ont présenté des produits de qualité. Je voudrais vraiment les remercier pour cela. Et qui, dans la plus majorité, tous, en 5 minutes, ont fait d'excellentes présentations, une communication très très riche. Et vous les remerciez également les membres du jury qui sont là, qui ont pris des notes et qui, en se basant sur des critères pour l'évaluation de chaque produit, en termes d'innovation, en termes d'impact, en termes de viabilité, de travailler en équipe, de la qualité de la présentation, la soutenabilité de ce projet, est-ce que ça respecte les principes de développement durable? Et le dernier critère, c'était la scalabilité, le passage à l'échelle. Donc, je voulais remercier également les membres du jury et remercier mes 2 co-modératrices, Quarraisha et Eva SOW, qui nous ont aidés dans l'animation de cette session-là. Et comme on le dit couramment, les membres du jury vont se retirer pour délibérer. Et cet après-midi, nous serons là pour donner les résultats, pour voir qui les jeunes innovateurs, ceux qui vont gagner et ceux qui vont recevoir des encouragements pour continuer la suite. Mais vous avez déjà le mérite, ne serait-ce que de venir là, de présenter et de travailler de façon très très dure pendant des mois et des mois sur votre produit, et ainsi va la vie, ainsi va la recherche. Nous vous encourageons et nous vous félicitons en attendant. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres informations, Massamba, nous pouvons... Fatou? Hein? Guillaume. Qui est Guillaume? En ligne. Guillaume, vous nous entendez? Ah, Guillaume. Oui, ça y est, je vous entends. Guillaume, vous avez des questions peut-être? Non, j'ai pas de questions, j'ai pu tout suivre, j'ai mes notations, je vais délibérer avec le reste du jury. Super, merci beaucoup d'avoir rejoint en ligne. Professeur? Merci, oui, Guillaume est membre du jury et nous allons recueillir sa fiche tout à l'heure pendant que les membres du jury vont se retirer pour délibérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Fatou? Vous avez dit qu'il y a Awa. Awa, est-ce que tu nous entends? Ndeye Awa Gueye, qui est aussi membre du jury, on va retirer, vous allez nous envoyer vos fiches pour que nous puissions en tenir compte. C'est bon. Fatou nous dit que c'est bon. Merci beaucoup, bon appétit et on se retrouve à quelle heure? 14h30 ici dans cette salle. Merci beaucoup et à tout à l'heure.